Hiram saksuduk sak antikon rupenang dalda anching Israel ni Lebanon ko direct warning onat kabani gmano ma Schengen. Benjamin Netanyahu Lebanon no dongba mande rangko warning onat taha. Na song Hezbollah dol rangko po nakpo ongjaude ar kalat po. Ongjaude Gazako je kai distraction ka destroy ka achim wa ap sandaken Lebanon ni obosta ba ongen ne warning onat taha. Tonas na article ko ba meso watna in a video message for Lebanon. Netanyahu's distraction like a Gaza warning. Chomodan video recording kaya manchan Benjamin Netanyahu ra upload kaya mang Lebanon no dongba manderang ko warning onataha. Andi ba musa katamo Israel ko de unas kande khanachim South Lebanon no operation katna menga operation katem chonare ma alamala operation kaya mang ya South Lebanon no dongba Hezbollah dolrang ko khosakchiner duate mang antang ni manderang ko sa yano songdongat phna amenga na ne sai khanachim andi ba daurang gadak Benjamin Netanyahu da awara minorang gadak dakple kha anange mang dakple aggression ko me soking hanin na ngode ni bo tau recently Hezbollah dolrang ara mai da ka hana Israel ni mangseng parang oni gatham gapa yan haipa nemeng mga ya city ko ra to ya city ko rong rachasa subskurang na bat play projector missile rang chi attack khata ha daw rong wagda again Israel ko attack ato de Iran bang bo chi Hezbollah Hamas bang bon da play noksan ongat na manja daw apsan again ya attack oba casualties ni report ko de anching nitna gadar ke manja ha andi ba we major injuries manarang ba ganang ha bangyen Israeli manderang ya chamo attack khata niode injury ko manaha to uni a selo Israel ba khanang ha to khana emang direct bisora ge sa video ko release ka ha je riang ba balsioni da alona khangkhang Israel ra Hezbollah dolrang ko mai ko ni ha mai dake aro mai rang ko noksan ongata ha chugumuk rang ko aro mai na attack kaenga aro khang ko gen mai na wa chugumuk rang kon agana ha daw nasna video ko ba mesokot ken di ba unas kang nasna ontisa ganat na je riang ba balsioni ya balsiona Israel ra Hezbollah dolrang ni dala leader rang ko so ote galna kadar ke mana ha je ni aselo daw Hezbollah dolrang ara dismantle onga anda play strong ong jahane mga kana uni jamano riang ba balsioni da alona Israel Hezbollah dolrang ko rong chageni rang na batte ba airstrike ka hana jeni aselo Hezbollah dolrang ni infrastructure da kabarang weapons store ka edon chakram da kabarang ko ba destroy ka galna manna ha nemang agana uni jamano Hezbollah dolrang na je rangan supply on atenga chum weapon da do one da kabarang ko ba adita sources adita biap rang oni ko de cut up khana gadar ke ba manna ha aro da recently Israel ground operation ko aba chinga ta ha aro ya ground operation ko aba chinga te Hezbollah dolrang ko sakr chabri so bre rang so te galna manna ha ne ba agana da ya siani so otani number rang de ontisa conflict onge donginga uchi Israel ra aganinga sakr chabri so breaching so otna manna ha ne mang andi ba uchi Hezbollah dolrang ara je galenga je nai andita sakrang ko de bisong so te galna manja siade sia we andiban sakr chabri so bre rang ko de bisong so cha chinga bisong san sota ma chinga ba emboss ka so ba bisong ni operation na ri ba muting so me dongruwe dongi ba thme dong soi mung chinga ba bisong ko so ta ta ba ne aga ninga uni jamano mungsa important down na so ya khatta ko ba ya point ko notice kar po na uni jamano Israel ra ye video ni through explain ka ni ko khnagen na song je Israel da Hezbollah dolrang ko attack count and then attack aja yan northern Israel niko mongsong batade yan Golan Height de Syria ni sacham international niam ni gda niya taung de ndiba Israel ara da capture kai donenga de ya no dongpa manderang ko Israel ba sak hajal sotok manderang ko evacuate kai meng gepun biapo dong chengat na gadar kenanginga maina ne na ode wan riang ba video rang na na suna gana ta je Hezbollah dol rang ara ya area rango na men bangne attack acham aro na suna gana ta chim ya attack ne aselo anching ni Indian army ba uchi dongu ba jokom mana chim jekon anching ni India auna Delhi na sanna bana gadar ke rambana gadar ke nanga ha nem chomodan ya andake nanga na but play Hezbollah dol rang ni attack ata ni aselo wa uchi Golan Height to dongpa Israeli manderang ko sak hajal sotok manderang ko gepun biapona Israeli sarkar ba rabai donna gadar ke nanging ha tade uni aselo sa chinga ya Hezbollah dolrang ko yano dongba ko ar kalatken khosak china sar duatken nin gpao ground operation kaatenga
nesan agana chim mana de Israel ara bisoni mande rangko songdong achatna manplatna gdake tarangsa grand operation ni through andin attack kai dongaya angode bisongora khachawa badeba dungrui dongai gen nin gpa au grand operation kai mung bisongor duatna nesan khna chim ba andage san agana chim first day andi ba jen somoyo Hezbollah dol rangara haipa ko darangsa attack kat plus ka ha rongur chaso sku missile rangchi tade unon Israel ni statement ra Israel ni plan ra chen so ya direct nai ongjewa ya de bisongon dereke donaya ong de ongjewa bisongor doata san ongja makmatnan bonatnan joton ka gen nesa daude khengs khainga aro dao angana sungna first video ni aba chengmutungo video recording kai upload ka ani agana chimba to de wa video ko me sokat ken ta chugumuk video ko nina scan chmudanga link ko description on ken asung chiri ai ni bo minute thamrang ni video nga ditar o video ko de anga upload ka chawa ha na sungna ontisa short dage den thong san upload ka ta na jo. This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel also has a right to win, and Israel will win. You, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. Clearly, aro directly, Lebanon no donguba manderangko warning onata. Bera first te nama chirok dake abachenga hajes kangode. Nasong Lebanon ne na ongode maiko nikata aro maiko nasong maashiachim. Skangode Lebanon ne na ongode in Lebanon de. Tourist attractive onguba biapsachim. Jeon agil sakne banga manderangan Lebanon ko nina nekna visit kanagdarake re barongachim. Ndiba dauni Lebanon ne na ongode nasong maiko mashiaro maiko nikata. Wan dauni Lebanon ne na ongode Lebanon de yan so jeng ong chakram yan dakatgen biapsa nemungsa daude ma syayaha nerang agana aro odong beben skangni ko nyata ongode pengrang Lebanon nen na ongode Lebanon skangde ding thanga chambanga tourist rangba riang bebiachim Lebanon ko visit kana gdake nina gda dakke andiba dauni ko nyata ongode we Lebanon nen na ongode so jingreng ong chakram biap gda dakke sa dak bebya hadaude ni jamano at kata ya Benjamin Netanyahu ra dao Lebanon no so jeng ong engani de yan Israel mung dakrkani aselo Israel ni aselo ongja yan Hezbollah dolrangni aselo sa ongenga pisong sa waro antangko skna bata gda dake dakahaba bakna ngataha daw yako aganani muksongani de yan je Gaza o bisongara Hamas dolrang mungsa dakrkinga cham ndiba bisong antang uchi Lebanon ni attack khata jokona dadu uni aselo Israel mane Hezbollah dolrang khodes jagen chumo badao bisongni dakani khritchinga ba attack kana na ngataing hanne aganna mane anderke muksongani onga daw Benjamin Netanyahu ni aganani ara daw de uni aselo Israel ara Hezbollah dolrang kho donjawa bonatgen daw chingade donjawa attack katgen daw yamatung somoyo nasong civilians rangni ningo khatepe nasong ko danel gedareke jakhalo de nibo wade chingni do songja chingade bisong ko bonatna nangenga uni asolo chingade bonatgen nasong ni ningo khatepa ongode chingni do stongjawa daw de unas khangan nasong ko chingara warning ona tenga ba nasong na agana tenga je nasong Hezbollah dolrang ko bonat po ongja ongode Gaza o jekai obosta ong andergen ong gen nemung agane andi ba Gaza ora mai obosta ong acham ne naode nibo anga explain katna nang jawa nasong sakantian masya Gaza o ba Hamas dolrang ara je biapo civilians banga population bangbata density bano banga wa area ko nie wa area chi khatnape nappe chakkenga chim public ko sa danel geda dake jakhalenga chim defend kana geda dake
tau Israel ba option dongja ya Hamas tolrangko bonat na nanginga bonat gen nen krenginga to de maida ken so na de nang thelenga maida kata hana civilians area ong oba jaman de attack khana gdar ke aba chinga tai ha je basi to de uni result ra mai ong ha uni result ra Hezbollah dolrang de sijok sia da we one baksana civilians pa sina nanga ha Gazao siani kuni atang ode hazal sobri sarang bateng ha anda pleman de sina nanga ha ora maini asel Hamas dolrang ni anda ke civilians area khatna pe chakani aselo tade Lebanon ko warning onatani de yan apsan dakyan tau nasong antangan Hezbollah dolrang ko kalo de kalbo ongja angode jegda dake chinga Gaza o operation ka anio attack ka achim nasongni civilians rangni ningo khatna pe chaka ongomang ba chinga bisongko bonat na nanginga aru chinga de attack ka atai ga ne nen ba ko warning on natenga unasa anai meng pengrang dalim video de yan bonai jok nasongni swing basa antikon longen metel jok